హాయ్ ఫ్రెండ్స్, వెల్కమ్ టు స్టార్ బ్యాచిలర్ ఆఫ్ ఫార్మసీ. ఈరోజు మనం డిస్కస్ చేస్తాం ఇంట్రడక్షన్ టు బయోకెమిస్ట్రీ. ఈరోజు నేను చెప్పబోయేది బేసిక్ ఇంట్రడక్షన్ టు బయోకెమిస్ట్రీ. వీడియోలోకి వెళ్ళబోయే ముందు నేను చెప్పిన మ్యాటర్ మీకు వాల్యుబుల్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. నేను చెప్పిన మ్యాటర్ మీకు వాల్యుబుల్ అనిపిస్తే ఈ వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. ఇప్పటి వరకు నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోకపోతే దయచేసి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి. నేను మీ నుంచి కోరుకున్నది ఒక లైక్ అండ్ సబ్స్క్రిప్షన్ మాత్రమే. ఇంకెందుకు ఆలస్యం, టాపిక్లోకి వెళ్ళిపోదాం. ఇంట్రడక్షన్ టు బయోకెమిస్ట్రీ. The word biochemistry consists of two letters, bio and chemistry. We have to know what is the meaning of bio and what is the definition of chemistry అని తెలుసుకోవాల్సి ఉంటుంది. ఫస్ట్ here bio means living beings and chemistry is a branch of science which deals with the organic and inorganic compounds, right? Bio ante living beings, chemistry is a branch of science which deals with the organic and inorganic compounds. And what is the definition of biochemistry? Biochemistry is also a branch of science which deals with the chemical molecules which are present inside the living organism like human body. Biochemistry ante it's also a branch of science which deals with the chemical molecules which are present inside the body of living organism. మన హ్యూమన్ బాడీలో కొన్ని కెమికల్ మాలిక్యూల్స్ ప్రెజెన్స్ అయి ఉంటాయి, రైట్? ఆ కెమికల్ మాలిక్యూల్స్ గురించి నేర్చుకోవడం, స్టడీ చేయడం, దాన్ని బయోకెమిస్ట్రీ అంటారు. నెక్స్ట్, వాట్ ఈస్ బయోమాలిక్యూల్? బయోమాలిక్యూల్ ఈస్ ఏ ఎన్రిచ్డ్ కెమికల్ మాలిక్యూల్ విచ్ ఈస్ ప్రెసెంట్ ఇన్సైడ్ ద లివింగ్ ఆర్గానిజం. ఇందాక మనం చెప్పుకున్నట్లు మన లివింగ్ ఆర్గానిజంలో inside our body contains some chemical molecules. The chemical molecules which are energy rich means a molecules contains more energy is known as biomolecules. Biomolecules are classified into two types on the basis of consumption. మన డైట్లో ఎంత తీసుకుంటామో or how much we require, దాని బేసిస్గా on the basis of that criteria it is classified into two types. That one is macromolecules, another one is micromolecules. Macromolecules, పేరులో macromolecules means we have to, that means we require these like carbohydrates, proteins, lipids. ఈ మూడు మన డైట్లో ఎక్కువ తీసుకోవాల్సి ఉంటుంది. That means we require more amount of carbohydrates, proteins and lipids per day. And micromolecules పేరులో vitamins and minerals. When compared with micromolecules are రిక్వైర్డ్ లెస్ ఇన్ అవర్ డైట్. అంటే మన డైట్లో ఇవి కొంచెం తక్కువ ఉంటాయి. ఎగ్జాంపుల్ మినరల్స్ అంటే సాల్ట్ మనం కొంచెం వేసుకుంటాం కదా, అలాగా మన డైట్లో ఇవనేది తక్కువ ఉంటుంది వెన్ కంపేర్డ్ విత్ కార్బోహైడ్రేట్స్, లిపిడ్స్ అండ్ ప్రోటీన్స్. ఇంకా మనం చూసుకున్నట్టు మ్యాక్రోమాలిక్యూల్స్ లైక్ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్. ఇప్పుడు మనం చూద్దాం వాట్ ఈస్ కార్బోహైడ్రేట్, వాట్ ఈస్ ప్రోటీన్స్ అండ్ వాట్ ఈస్ లిపిడ్స్. ఇప్పుడు చూద్దాము. కార్బోహైడ్రేట్స్ ఆర్ polyhydroxy, aldehydes and ketones, and proteins are amino acids. Here is the structure of amino acid which contains carboxylic group 1 end and opposite end contains amino and one ఇట్ సైడ్ చూస్తే ఆల్ఫా, ఇక్కడ ఇంకొంచెం ఉంటాయి గ్రూప్స్ లింక్ టు అనదర్ గ్రూప్, ఇక్కడ సైడ్ చైన్. నెక్స్ట్ lipids are the esters of fatty acids. Then we are the lipids are esters of fatty acids. We have to know the definition of fatty acid. Fatty acid is an aliphatic hydrocarbon with methyl group on one side and carboxylic group on opposite side. Fatty acids are aliphatic of hydrocarbons which contains methyl group on one side and opposite side contains carboxylic group. This is the definitions of carbohydrates, proteins and lipids. And these macromolecules and also micromolecules like vitamins and minerals are originated from, అంటే మనకి ఇవన్నీ ప్లాంట్ నుంచి ఎనిమల్స్ నుంచి వస్తాయి. బట్ ప్లాంట్స్కి ఎనిమల్స్ ఎక్కడి నుంచి వస్తాయి అంటే ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ ఎలిమెంట్స్ లైక్ కార్బన్, హైడ్రోజన్, ఆక్సిజన్, నైట్రోజన్, ఫాస్ఫరస్ అండ్ సల్ఫర్. ఈ 6 ఎలిమెంట్స్ నుంచి ఈ కార్బోహైడ్రేట్స్, ప్రోటీన్స్, లిపిడ్స్ అనేటివి ప్రిపేర్ అవుతుంటాయి. దిస్ ఈస్ ద ఓవరాల్ డెఫినేషన్. నెక్స్ట్ మనం చూసుకున్నట్లయితే బయోమాలిక్యూల్. మనకు తెలుసు ఇట్ ఈస్ ఎ
ఎనర్జీ రిచ్డ్ కెమికల్ కాంపౌండ్, ఆ కెమికల్ మాలిక్యూల్ అక్కడ నుంచి మనకి ఏటీపీ అనేది వస్తుంది త్రూ మెటబాలిక్ పాత్వేస్. ఈ మెటబాలిక్ పాత్వేస్, ఈ ఏటీపీ రిలీజ్ ఇవన్నీ సెల్ నుంచి, ఈ సెల్ ఇన్నర్ పార్ట్ ఆఫ్ సెల్, ఈ సెల్ లోపల జరుగుతాయి ఇవన్నీ. Metabolic pathways are two types. One is anabolic pathways and another one is catabolic pathways. Anabolic pathways is nothing but simple molecule is converted into complex molecule. అంటే సింపుల్ గా కొన్ని మాలిక్యూల్స్ కలిసి పెద్ద కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ గా ఫామ్ అయితే దట్ ఈస్ మెటబాలిక్ అనబాలిక్ పాత్వేస్. అదే కెటబాలిక్ పాత్వేస్ వచ్చి కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సింపుల్ మాలిక్యూల్స్. చూడండి, 3 కాంప్లెక్స్ మాలిక్యూల్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ ఇంటూ సింపుల్ మాలిక్యూల్స్. That is known as catabolic pathways. ఈ metabolic pathways are two types అని చెప్పాం కదా ఇవి. సో ఈ metabolic pathways లో కెమికల్ రియాక్షన్స్ అనేవి జరుగుతాయి. The chemical reactions are two types. One is in vitro chemical reactions and in vivo chemical reactions. In vitro chemical reactions occurs in artificial conditions like reactions occurs in laboratories, and here we use catalyst. Catalyst is nothing but it's a chemical compound or compound speeds up the reaction. Reaction fast గా జరగడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది. దాని నుంచి మనం catalyst మనందరికీ తెలుసు. ఇన్ విట్రో రియాక్షన్ లో catalyst మనం ఏం వాడతామంటే హీట్ అయినా, యాసిడ్ అయినా, బేస్ అయినా వాడతాం. దిస్ ఇస్ ద ఇన్ విట్రో. నెక్స్ట్ విల్ సీ ఇన్ వైవో. ఇన్ వైవో ఈస్ దిస్ అకర్స్ ఇన్ ద న్యాచురల్ కండిషన్ లైక్ బయోమాలిక్యూల్ రియాక్షన్స్. మన బాడీలో జరిగే రియాక్షన్స్ అన్ని ఇన్ వైవో రియాక్షన్స్. Here we use catalysts is enzymes. This is the overall introduction of biochemistry. ఈ వీడియో లాస్ట్ వరకు చూసినందుకు మీ అందరికీ ధన్యవాదములు. నేను వన్స్ అగైన్ మీకు చెప్తున్నా, ఈ వీడియో వాల్యుబుల్ అనిపిస్తే మీ ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి. ఒకవేళ నేను చెప్పిన వీడియో మీకు నచ్చితే లైక్ చేయండి. సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోకండి. పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ని ట్యాప్ చేయండి. అప్పుడే నేను పెట్టిన వీడియోస్ అన్ని మీకు నోటిఫికేషన్ రూపంలో వస్తాయి. థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో. Thank you to all once again.